This House strongly recommends the government to Jagar Uthum immediately bas. set up a high-level Jagar inquiry Uthum bas. commission under Yes, yes. retired High Court judge with experts from various fields as its members to investigate the cause of fire incidents in Madai Wildlife Sanctuary, eco-sensitive zones, hills, and John forest Pen, areas. शांतपणे वचून जागार बस. The high-level नस जाय म्हाका भायर commission काडपाची पाळी should be येतली. given the mandate to investigate the conspiracy angle शांतपणे as well वचून as जागार बस. जागार बस. conduct a scientific study जागार वचून बस. to find the Yes. cause of the जागार वचून बस. devastating fires Yes. in Madai Wildlife Yes. Sanctuary, eco-sensitive zone, hills and forest areas. Speaker sir, this is a Yes. very important resolution and I believe I would like the honorable जे पयली सुवातेर आनीकूय सांगता Yes. आनीकूय तुम कातोरबाजी केल्या हे हांवें रेजोल्युशन पयलीं घायलोलें स्पीकर सर आनी हे दिस वॉज रिगार्डिंग इन्सिडंट्स ऑफ फायर लँडस्लायड कोस्टल इरोजन प्रिपेर्डनेस ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी सगळे कोण हे हिंगाय कातोरबाजी केली ही चेंज कोण उडयलं कातोन उडयल मरे कातर गेले. कातोरबाजी हे चोय आहा हे जे आहा पयलीं घायल्लें आनी हिंगाय कातोरबाजी घायलो कातरबाजी न्ही पातळबाजी माय स्पीकर सर कातोरबाजी हे कितें चल्लां सब्जेक्ट दुसरो आहलो दुसरे Yes. कोण डायवर्ट केला हे विषय मांडात. आनी हो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो हो इशू हो स्पीकर सर इट इज इम्पॉर्टंट Yes, इट्स yes. अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आय एम जस्ट ट्रायंग टू ब्रिंग इट टू युअर नोटीस जेन्ना आमी हिंगा रेजोल्युशन घाताय आनी दिस वॉज रेझोल्युशन मांडलं तुम्ही मांडले मग मांडलं चल मंत्री तुम्ही रिप्लाय करता पहिले. येस ओके बसून घे. Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details. Speaker, sir, honourable member, during the course of the demands, my reply is going to be restricted totally only with respect to what we have discussed already yesterday. Honourable member has already mentioned, and yesterday also, I said it is a overall, all of us, all the agencies, whether it is fire, whether it is forest, whether it is disaster management, each and every agency was together as far as your resolution goes. I told you also the answer has been given in detail to you. In addition, Speaker sir, to the answer, I want to know the apprehension in the mind of the Honourable Leader of Opposition as far as the inquiry is concerned. Whatever the inquiry preliminary report which was done is already uploaded on the website. I don't know if you have gone through that. You went through that. It's here. So in case you need it, it's there. There's no aspect that has been kept away from the public domain. My only request to you is yesterday during deliberations, we mentioned that is a collectively, we have taken the responsibility of seeing that these issues are... You're answering now. No, I'm answering with respect to what I have been asked, what you have asked. What is your resolution specific? I don't think at this moment there is a reason why there should be a further inquiry, what you have just mentioned in your resolution, where you want to have a High Court judge to investigate into why it happened, because we have already put a preliminary inquiry report. On that report, if you have any specific instance or you want to ask us anything specific, I'll be happy to answer any query related to that. But as far as every aspect is concerned, Speaker sir, as far as every aspect is concerned pertaining to the forest fires within the sanctuary, we have given you all details. Yesterday during the course of the LAQs also all details have been mentioned. Also during demand discussions you have raised, we have also mentioned the area of the land that has been damaged, which is going to be covered during this season itself. So in addition to that, whether it is livestock, any damage to livestock and life was one of your questions. We have answered each and everything. What needs to be done will be done. But as far as what are the conditions, why, I have already mentioned during the course of the demands. In addition to it, if honourable member wants something, I'll be happy to answer, Speaker. Yes, sir. First of all, I would like to remind the Honourable Forest Minister that the purpose of this resolution. Okay. Now, the Forest Minister said that the fire has been doused and the cause of the fire was mostly man-made. Times of India, 7 March 2023. Later on, there was a reoccurrence. This was you had said on that. Yes, you can check the newspaper. No. So, let me finish now. Now, Speaker sir, the reality was different. The Honourable Minister said that the fire caused no damage to trees.
The cause of the fire was largely man-made. Cholaghat and Pali were included along with large areas of the Madhe Wildlife Sanctuary. Now, there was a possibility of natural wildfire in moist deciduous forest. This needs to be explored. Lack of wildfire management squads resulted in heavy losses. Now, there had to be an inquiry. There was or may not be a conspiracy angle, but what is important is a scientific study, what I'm trying to point out to you. Now, this, I believe, has to happen to an independent agency. The Honorable Mukhyamantri gave a statement. Fires continued to rage in Madhe Wildlife Sanctuary, and these could be deliberate. These were your words. It could be more. This is the statement of the Goa's Chief Minister as reported in the New Indian Express on 10th of March 2023. He also said it, you also said it, you said it could be. He said it that there was a possibility. Now, Speaker Sir, the State Forest Department, take its suggestion. It is true, Speaker Sir, that the State Forest Department suggested that extreme weather conditions, deficient rainfall in the preceding season, unusually high temperature, low moisture and humidity led to the fires. Can we attribute the forest fires to climate change? If so, I believe that this report needs to be made public. Second, now I believe it is a collective responsibility. As you said, it is not only your department, it is a disaster management, it is revenue, but primarily it is disaster management that is responsible for the preparedness. Now, Speaker Sir, let me come about your preparedness. Now, the preparedness to control these forest fires and emergency services has also come under question. Because, Speaker Sir, the forest department is ill-equipped. The Honorable Minister will agree for these wildfires. You all don't have the equipment. The data available to me in several LEQs exposes the fact that the department is ill-prepared, has no mechanism to protect fires and has done nothing to find out the real cause of the forest areas. Now, I have a reply LEQ 155, which is on 29th March by you, saying that the inquiry pertaining to fire incidents in forest area is in progress by the Deputy Conservator of Forest and Division of Goa Forest Department. Okay. Now, surprisingly, the reply given on 27 July, this reply says that the cause of fire was primarily diagnosed as fuel load available as forest flow, on the forest floor, the fuel load available. In March, the reply is inquiry is in progress. In July, the cause of fire is given as above. Now, if the inquiry is complete, I believe that you should place that report first of all. Secondly, now there were regarding coming specifically to the fire incidents, there were 200 fire incidents as reported with various forest areas, and the cause of fire as stated was environmental anthropogenic factor. As per LEQ 155 means natural things caused the fire. Now, Speaker Sir, this reply is contradictions. I'll tell you why. Now, regarding the loss incurred, very important, and I'll point out, because the whole department gives different answers. I had asked in my sub-question A, LEQ 134, dated 20th July in this session, about the loss incurred in amount, damage to the area, loss to forest, loss to human lives, loss to animals, and loss to various species and loss to biodiversity. I have not received any reply to the question. That's this one. Incidentally, आमचे बाब इंगतो ना दिगंबर कामत जो आमदार जे आमचे MLA हा, reply given to him, LEQ 155 dated 29th March, states that loss incurred due to fire, loss to human lives, loss to various species, loss to biodiversity are nil. Kain loss namana. Okay. Now, you look at further the reply. This is 27/7/2023, LEQ 59. What it states, no loss of life to wild animals has been reported due to forest fires from 2019 till date, except 2 snakes.
So only 2 snakes from 2019 till म्हणजे दोनू स्वरूप हे स्पीकर बाब जे 2019 ल्यान आनी इतलो उज पेटवलो हो दोनू स्वरूप मेले according to the forest department. So speaker sir, the areas and or reply माग दिला काय डॅमेज जाल ना मू दिगंबर कामता दिला 2 सोरपा डॅमेज जाल मू आतां हे कितको ते म्हाका खबर ना स्पीकर सर Speaker sir, the area of the land affected, G area only was around 470 hectares from 2018 to 2022 as per his reply. And the figure given by the minister yesterday was saying that it was 480. So there is a difference still of 10 hectares. Now, with regards to the I would like to point out specifically ill-equipped and shortage of staff. J LAQ dated 20th July 2023. It states that your vehicle used by a department are of 2002. That means and 2007 models. They are very old. These equipments basically are outdated. Speaker sir, the equipments available with the department are outdated. The department has not carried any training or workshops on advanced firefighting techniques. There has to be coordination. That is why I had also marked disaster management, and I wanted disaster management to take it because you all rely on disaster management. Because that is why I believe there seems to be confusion zala. आता एक कोडे दिला की कांयच डॅमेज जाल ना एक पासून कोणा डॅमेज जाल ना कांय ना आनी दुसऱ्या रिपोर्टार 2 सोरोप आनी ते सोरोप सारके 2 सोरोप फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे 2 सोरोप कितको मेळे कित्या मेळे हे म्हाका दिसता हेजो रिप्लाय आमचे मंत्रीन दिवपाक जाय. That is why I strongly feel that the high-level commission should be given the mandate and there should be a high-level inquiry under retired High Court judge with experts from various fields, since it's a neutral thing. Thank you, Speaker, sir. Yes, Sri Vijay Sirsai. Yes, Mantri. Speaker sir, I rise to support the establishment of a high-level inquiry which Mr. Yuri Alema has proposed. Speaker sir, he has explained, ताणे explain केला. ही एक unique occurrence. आमी म्हाकाय 50 वर्सां जावन गेली विश्वहिता भशेन. पण आमी अशें आयकूंक ना की असो झाडाक करून उजो कसो लागलो. ताकाय पयलें हें आमकाय पयलें सगळ्यांक पयलेंच हें. आनी स्पीकर सर, हे पयलेंच ना जालां युनीक आनी मेडन आनीक ताका रिएक्शन जी आयल्या ती कॉन्ट्रडिक्टरी. ताणें आतां बाब युरीन एक्सप्लेन केलें, सीएमान एक भशेन म्हणलें, ताणें एक भशेन म्हणलें, उत्तर मेळटा 2 सोरपांचें. सो तें आतां आमच्यान एक मानूं येता की उत्तर कितें तुमकां नाशिल्लें तें ताकाच आशिल्लें. सो ताका स्पेशल उत्तर दिलें ताणें, तो कांय करपा ना म्हणून. तो 2 सोरोप पडल्या पासून खूश आसतलो म्हणून. पूण तशें ना तें स्पीकर सर. ताका उत्तर दिल्लें ताजे पसून रेफरन्स म्हज्यान काडूं येता. This is the rules of the house. So हाजे खातीर आमकां दिसता एक रिटायर्ड एक मिनट. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those who favor aye. Aye. Yes. The motion is the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details. Make your event memorable with Rajashri Event Management. Call us now. स्पीकर सर, सो एक रिटायर्ड हायकोर्ट जुईजाच्या अंडर अलॉंग विथ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डायवर्स फिल्ड्स, ताणें आतां आंथ्रोपोजेनीक उतरां सारकी पावरफूल वापरल्या. सो यू नो दीज आर डायवर्स फिल्ड्स. सो तांणी जर सगळ्यांनी एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाली जाल्यार हे म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी, इको सेन्सिटीव झोन, फॉरेस्ट एरियांनी हे दीज आर ऑल थिंग्स विच आर क्लोज टू द हार्ट ऑफ एवरी वन इन्क्लुडींग द फॉरेस्ट मिनिस्टर. स्पीकर सर, सो हें करचें कित्या खातीर करचें? आय एम गिवींग स्पेसिफीक पॉयंट्स, हांव चड उलयना. स्पीकर सर, एक म्हळ्यार इम्पार्शियलिटी. हायकोर्ट जुईज म्हणटकर आमी कितें म्हणटात, आनी तो चड करून रिटायर्ड, सो इट टॉक्स अबावट इम्पार्शियलिटी. सेकंड आमी म्हणटात कितें, एक्सपर्ट्स जाय. एक्सपर्ट्स जाय म्हणटकर कितें जातलें, यू वील गेट द एक्सपर्टायज ऑफ प्रोफेशनल्स. You won't have people saying, oh, you lost only 2 cobras or 2 snakes. You will have experts, Speaker sir.
then, Speaker sir, it will deeply delve into all aspects. Even the potential conspiracy theory कोणे हाडली? मुख्यमंत्र्यान हाडली. मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचो अर्थ आयलो कॉन्स्पिरसी थियरी. सेकंड, सायंटिफीक स्टडी जावपाक जाय. स्पीकर सर, लोकल व्ह्यूज, सर्वसामान्य तो मनीस थंयचो गांवांतलो आहा पळय, तो म्हणटा हे खेपे चड तापल्या, हीट वाडल्या, डेसिडियस लिव्स चड जाल्या आनी ताजे खातीर उजो पेटला. दीस इज लोकल विजडम. फायनली जो मनीस रानान रावता ताकाय खबर आसता. सो ताजे व्ह्यूज घेवंक जाय आनी फ्युचर चॅलेंजीस की बाबा ही एकदां वस्त जाली ती परती जावची ना. स्पीकर सर, पूण हाका हे कमिशनाकूय एक इश्यूज आहात. हे जे कमिशन ऑफ इन्क्वायरी हांव म्हणटा ताका इश्यूज आहा. इश्यू कितें? फर्स्ट टायम बाउंड जावपा जाय. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणटा घेवन न्हिदल्या कितलींच कमिशनां तुवें आयकल्या पळय. जैन कमिशन, सो मेनी कमिशन्स आर देयर विच आर नेवर एंडींग. तशें जावन कोता येना. टायम बाउंड जावंक जाय स्पीकर सर. सेकंड, फायनान्शियल रिसोर्सीस. हे एक्सपर्ट्स घेता, हायकोर्टाचे जुईज घेता, ते रानान भोंवता, ताका पयशे जाय. हे पयशे दिवचे पडटले फायनान्स डिपार्टमेंटान. दिसलें रेजिस्टन्स आसपाक शकता. खरेंच जर कोणें उजो घाला तो म्हणटा तूं येवूच नाका हांगा, नाकाच. सो दीस कॅन बी अ चॅलेंज. स्पीकर सर, पुणून एक तातूंत बेनिफिटूय आहा. बेनिफीट कितें की फ्युचराक असलें डिवास्टेशन जावचें ना. दुसरें म्हणल्यार स्पीकर सर, माननीय मंत्र्याक एक पॉलिसी रिकमेंडेशन मेळटलें. पॉलिसी रिकमेंडेशन कित्याचें? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स. स्पीकर सर, तिसरें म्हणल्यार खंयची पार्टी कोणूय जर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार यू कॅन pursue appropriate legal actions. स्पीकर सर, ताजे खातीर म्हाका दिसता की नॉन कोऑपरेशन कोणा कडच्यान आसूंक शकता, पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसूंक शकता, हे सगळें आसूंक शकता. पूण इतलें आसून पसून सर्वसामान्य लोकल कम्युनिटीक बरोबर घेवन ही एक पॉलिसी मेकींग करप हें बरें. आनी हाजो फायदो कितें जावंक शकता? फॅक्ट फायंडींग. पयलीं म्हणल्यार फॅक्ट मेळटा. दुसरें म्हणल्यार नेग्लिजन्स जर जालां, खंय दुर्लक्ष जालां डिपार्टमेंटाचें, ते आयडेंटिफाय जाता. तिसरें म्हणटा तें इम्पॅक्ट. हो उजो लागून कितें जालें? आज जर आमी येदें ल्हान करतात की 2 सोरोप मेले म्हणून, जाल्यार ताजें इम्पॅक्ट कांय न्ही. सो खरो इम्पॅक्ट कितें जालो ऑन द लोकल इकॉलॉजी, ऑन वायल्ड लायफ, ऑन द लोकल कम्युनिटी. स्पीकर सर, एक्सटेंट ऑफ डॅमेज म्हणटा ती आनी ताजे लॉंग टर्म इम्प्लिकेशन्स ही कळपाक जाय. चवथें म्हणटा तें, विश्वजीत ऑल्सो शूड बी इंटरेस्टेड इज प्रिव्हेंटीव मेजर्स. हें जालें तें परतें कोणाक जाय जाल्लें? कोणाकूच नाका, तुकाय नाका तें. पांचवें म्हणल्यार पॉलिसी रिकमेंडेशन. एक पॉलिसी येतली, पॉलिसी फायनलायज जातली की बाबा ही पॉलिसी रिकमेंडेशन. तो जुईज येवन सांगू शकना टायगर रिजर्व कर म्हणून. दॅट आर नॉट his domain. That is not his mandate. His mandate is to find the cause of this. Because the legal action. दर कोणे खरो उजो घाला आनी तो पडदो घालूंक शकता जाल्यार ताजेर लिगल एक्शन कितें जातली. पांचवें, पब्लीक अवेरनेस. हे कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जेन्ना हावज एप्रूव करता तेन्ना सगळें गोंय पळयता स्पीकर सर. आनी हें जातकर तुमकांय कळ्ळां आसतलें, फक्त म्हादईत न्ही, तें सगळ्या गांवांनी उजो पेटपाक लागलो. स्टायलशी जाल्ली आसपाक शकता बिकॉज ऑफ नॅचरल फॅक्टर्स, मे बी बिकॉज ऑफ द हीट. पूण हांव जाणा, म्हजें भाट आहा थंय सकयल एक उजो लागिल्लो एक दीस. हांव गेल्लो तेन्ना आनी तो उजो घाल्लो, तो उजो पेटूंक ना. तो उजो आमी बंद केलो आनी मातशे वेळ जर लेट केलो जाल्यार उजो पेटूंक लागला. सो स्पीकर सर, हें जातकर, उजो पेटून सगळें नश्ट जातकर रिस्टोरेशन आनी रिहॅबिलिटेशन कितें करप तें आतां रान परतें रिज्युविनेट करपाक ते मेजर्स मेळटले. आनी लास्ट म्हणल्यार मॉनिटरींग आनी इव्हॅल्युएशन. इव्हॅल्युएशन जावपाक जाय स्पीकर सर. हें रान राखप म्हणटा इजी न्ही काम. रान म्हणटा तें उरूंक ना. आज तांचे जर फिगर्स आमी आयकले, तांचे ट्री सर्वे म्हणटा तो कंप्लीट बोगस आहा. तांणी झाडां मेजूंकूच ना. खंयच्यान वयल्यान कोणे तरी बसले आनी नंबर बरयला स्पीकर सर. आनी ताजे खातीर हांव मागतां की पार्टनरशीप बिल्डींग म्हणटा ती गरजेचें. Vishwajit should work with local communities, even with the NGOs. Not all NGOs are frauds. There are NGOs in your side also who must be working with you. So work with them, Speaker sir. Government bodies, other stakeholders, and you have to study the cause and effect of this and do take measures for prevention. Speaker sir, main म्हणटा तें root cause. हे कित्या खातीर जाता? आनी नॅचरल हेरिटेज आमची, हें आमचें दायज. रान म्हणटा तें आमचें दायज. चड करून तुमकां खबर आहा, तुमचे खोतीगांव, तुमचे गांव डोंगरी रान तें, पूण तें दायज तुमचें नॅचरल हेरिटेज ती. आनी स्पीकर, ताजे खातीर म्हाका दिसता हो एक सारको इम्पॉर्टंट स्टेप, वायटल स्टेप. हो आमचे एनवायरमेंट आनी आमचे फुडारा खातीर हो घेवंक जाय. Sanjay Vikas. Speaker sir, I
hereby stand by to support the private member's resolution submitted by my colleague Shri Yuri Alemo. Speaker sir, yes, a high-level inquiry commission has to be put down, Speaker sir. The main thing is, हे सगळें जर तर उज पेटवला आनी पेटयला आनी कितकोन पेटवला तें फायंड आवट करपाचो रूट कॉज एनालिसीस एक जावपाची गरज आहा जाल्यार हे हाय लेवल कमिशन रूट कॉज एनालिसीस फायंड आवट करतली. रूट कॉज एनालिसीस फायंड आवट केलें म्हणटरी जें गॅप फिलींग आहा कित्याक हो जालें, हो उज कित्याक पेटवलो, कितकाय आमगे चुकलां. सो गॅप फिलींग करपाची गरज आहा आनी गॅप फिलींग वील हेल्प अस to prevent such fires in 2024, which is also been predicted. We have spoken about this. Yes, I will not go in more details. A white paper should also come out. Ki baba kit zala, how things are and what are the future plans in order to ensure that any kind of fires, whether it is man-made fires or whether it are natural fires, and this whole eco-sensitive zone, the hills, the forest has to be protected, Speaker sir. Yes, thank you. 3 Minister. Exchange your two-wheeler and upgrade to a brand new Honda Activa. Also get a helmet free, only with Counter Honda. Enjoy luxury in the wild at Earthen Nest, Khotiga Wildlife Sanctuary. Book your gateway today. Yuri Alemo has already mentioned that all these issues related to forest and every aspect has been already discussed and deliberated. During the Parat Sangtaki, during the demands, we have already spoken on all these things, where there are flaws, where is a gap analysis, what Benzi has also mentioned. I can only assure Shri Vijay Sardesai, Pab Yuri Alema and Benzi, assurance दिवू शकता की आम्ही आमच्या डिपार्टमेंटान जे कितें उतरां दिल्या केन्ना केन्ना वेरिएशन जावं येत केन्ना केन्ना ते आपल्या लेवलार जे कशें असेसमेंट करता आतां 2 साप आतां तेणी कोबरा म्हणून सांगलें आतां कशें कोबरा कडेन खबर बरयलां काय कितें खबर ना पूण ताका कोबरा म्हणून आतां विजय सोरोप म्हणजे ते कसले सोरोप खबर ना पूण ते ना ते जिवाणे बी ते पूण विजयान सारकें हें केलां ते कोबराच आशिल्लें म्हणून ते बट आतां ते आय एम जस्ट ट्रायंग टू मेक अ पॉयंट इज दॅट इट इज समटायम्स डिफिकल्ट टू कम टू एक्चुअल आय एम नॉट सेइंग वॉट फिगर्स हैव गिवन वेरिएशन मे बी देयर. My apologies if there is any variation in the LAQs. We'll make sure that this doesn't happen again. But as far as the prevention and measures are concerned, we need to put some mechanisms in place, need to create that type of awareness which already they are doing. Working with the community is already happening. But this has to happen. This surge happened for the first time in the state of Goa. Like he said, none of us want this surge to happen. It has not happened only in one specific place. It has happened right from our taluka to Savarde, to Sange, to Kiri, Ponda, to Kolem, Pedne, Kankon, Bichulim, and also happened in certain communal areas, certain revenue lands. And main manje Speaker sir, I was mentioning to honorable member is that time, instead of going in one particular direction, we had to divert because Zuari Indian oil tanking चे कुशीकूच ते उजो लागलेलो त्या डायरेक्शनान ते वचून उजो पालोवपाचो परिस्थिती आयिल्ली. Prevention is something that, as we have mentioned, you just mentioned, you see the trackers and everybody are taken. Sometimes it is inaccessible, this fire. It is not necessary that we have some 50 cars or 20 vehicles, but accessibility is also important. It's not necessary where these fires occur that everywhere you can access and everywhere you can go. Sometimes that's why we took the help of the Air Force and Navy to douse these fires. Main thing is proper alert mechanism to be put, which needs to be activated. ते आमी करता रियल टायम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आसा तेंच्या माध्यमांतल्यान आमी कशें मॉनिटर करूं शकता. आतां आमकां कॅटेगरायज केल्या लो प्रोन फायर झोन एरिया. पूण त्याच बरोबर म्हाका एकूच विनंती आहा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक, कितेंय स्पेसिफीक असलें, कितेंय सजेशन्स स्पेसिफीक असलें, आमी कितें करपाक जाय, म्हाका प्रॉब्लम काय ना तुजें सजेशन लिडर ऑफ ऑपोजिशनचें सजेशन एक्सेप्ट करपाक. पूण त्याच बरोबर म्हाका दिसता हे इन्क्वायरी हे एक्स्ट्रीम आमी हेजेर वयता. हे पयली फावट सर्च जाल्या. इतल्या वर्सां ह्या तरेचे सर्च केन्नाच जावंक नाशिल्ले. एक 96 वायल्ड लायफ सँच्युरी नॅशनल पार्कांतले फायरा भितर 96 76 आमच्या एरिया भितर जाल्ले आसा. फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाच्या एरिया भितर कांय गोश्ट्यो जाल्या. पूण हे सगळे म्हणजे जे कल्टिवेशन जे आहा. पूण आय जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू हॅव एनीथींग स्पेसिफीक, if you feel there's any
NGO that we have been discussing that all NGOs, आमी पयरूच डिस्कस केल्ले आसा की काय NGOs जे फॉरेस्टा भितर काम करता, मुख्यमंत्री आशिल्ले स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान आमची चर्चा जाली की तांकां रेजिस्टर करपाची गरज आसा, तांकां ऑन बोर्ड घेवपाचें, तेंचे नॉलेज कितें तें वी मस्ट एन्श्योर दॅट इट इज registered with the forest department and take their help on various activities. It has already been decided by the Chief Minister in the State Wildlife Board the other day. So this is in process. So taking them also on board, creating that type of awareness, using their knowledge and trying to share this and disperse this knowledge, and also how we can have a quick response system, that is what is required. If there are any specific suggestions from either of you, I don't mind calling a meeting jointly with you in the forest department. You can share your views with them and we will put it into a documented form and take it forward. But only having this inquiry and having this particular thing, already the report, I have asked leader of opposition is that the report that was prepared, that is already uploaded on the website. In addition to it, if you need anything, you tell me, or if you all three, you have moved a resolution, you want to sit with me and sit with the PCCF and sit with the officials, and your point of view we can take and we can work together. This is something in common interest. It's nothing pertaining to only me, it is pertaining to multiple constituencies. स्पीकर सर पण कितें आमी एक्सपर्ट न्ही No, आमी expert. सादे Speaker आमी sir. आमदार आमकां खंय खबर आहा रानान No, no. कितले कोण आहा तो. Now- See, we Now- don't even have the equipment. Your department is Speaker sir, ill-equipped. माझी एकूच विनंती लिडर ऑपोजिशनाका हांव मिटींग आपयता, तुमी तीग जाण या, त्याच बरोबर आमी खंयचे एक्सपर्ट ना हांव उलयता हांव कितें म्हणटा की तुमकां एक्सपर्ट कोणाक घालूंक जाय कित्याक आमी पयर चीफ मिनिस्टरान आतांच सांगलें की चर्चा आमची जाल्ली, कांय अशे NGOs आहा ते आर वर्किंग इन द ते पयर आमकां दोग जाण आमकां गावल्ले बोर्डार तांकां नॉमिनेट केला, दे आर वर्किंग व्हेरी क्लोजली. And they are also on conservation and several other issues. We'll call them, you discuss. If you have any specific suggestion, you give it to me. But my appeal to the leader of opposition is, every point is well taken, what you have said. And also, as far as going on the extreme side of this, my request to you is, we will take your point of view on board. We will call a meeting immediately during when the House is in session itself. And we'll move forward. My appeal to you is to withdraw the resolution. स्पीकर सर कितें जाता मंत्री आमी सांगते सगळे एग्री जाता, फक्त मंत्र्याक जुईज नाका. जुईजाची अलर्जी कित्याक तुका? ना माझे एकूच सांगणे की हांव फुडें धकल तुजो रिटायर्ड मरे तो आतां तुमचोच आसतलो कोण तरी. कितें आसूं ते गरज ना. Can we suggest as a retired judge who has Retired only. expertise in this forest matter? रेग्युलर जजच्या टाइम ना हे करपाक. We will get a retired judge who is an expert in this. टाइम हा. सर सरकार सक्रिय तांकां बरोबर स्पीकर सर एक हांव मागता, एकूच मागता स्पीकर सर, एकूच मागता हांव की मंत्र्याक जर ही घडणूक परती जाल्ली नाका जाल्यार जें ताका म्हत्व दिवपाक जाय जाता तितलें सारकें सर्वोच्च लेवलाचेर वचून तें म्हत्व दी. कांय वचना कोणाचें, थोडे पयशे वतले वचून दी, इव्हेंट करता तितले पयशांचे, हें कितें व्हडलें रान राखपाक मोडा मरे थोडे पयशे वचून जुईजाक घाल आनी घाल पळोवन दी, कळटलें की तुमकां कोणाचें इन्वॉल्वमेंट ना म्हण तुमचो, नाजाल्यार तुमकां पोटा दाखयतले कोण तरी. सर हांगा इन्वॉल्वमेंटाचो अरे आमी म्हणना लोक म्हणटले हांव म्हणना जाय ताका अधिकार म्हणपाक, ताका काय कोण धाडू शकना. अरे अधिकार म्हळ्यार कितें, लोक फायनली लोक हाऊस ऑफ द पीपल. आयज पळय ते ऑनरेबल मेंबर सांगता म्हणून ते कितें आहा ते आतां तेणी सांगलें आतां लोक बी सांगतले म्हाका तें खबर आहा. ताका त्या दीस मुख्यमंत्री हांव पळयता ते वयर दोंगरार आग लागला, तूं मागीर आनी कितें करतलो ते दोंगरार? तूं जर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो तूं कितें गाडी घेवन वचपाचो वयर? आमकां मागीर हेलिकॉप्टरच्यान येवचें पडलें तें. स्पीकर सर हांगा जे पयले दिसा उजो लागिल्लो हांवें ट्वीट केल्लें फर्स्ट टाइम मार्क केल्लें प्रायम मिनिस्टर हे 2 दीस न्हिदले आसूं शकतात. काय ना सादो आमी चुकीची 2 दिसान सारको पेटू नाका फाटल्यान मागीर पळोवतात सॉल्टी. मुख्यमंत्री डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटीची मिटींग त्याच दिसा 9, 9:30, 10 वरांचेर आमी मोल्ल्या घेतल्या आणि डिझास्टर मॅनेजर प्रत्येक ऑफिसराक आपण हाडून आमी मोल्ले कम्युनिटी हॉलान आमची मिटींग जाली. आणि त्याच बरोबर आमी तुरंत PMO पासून सगळी कडेन आमी तांकां तेणी इन्स्ट्रक्शन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की आमकां जे गोंया राज्याक सपोर्ट जाय तो सपोर्ट दिवपाक तेणी ऑलरेडी आमकां तयारी करून दिल्ली. मुंबयच्यान बी आमकां हेलिकॉप्टर धाडपाचें केल्लें, जें कितें आमकां फेसिलिटी जाय तें दिली. पूण एक लक्षान आमी घेवंक जाय की तूं सांगता तें बरोबर आहा, पूण कांय कडेन कदाचित उत्तरां चुकूं शकता, ना म्हणना,
ते चुकू नये पूण त्याच बरोबर हे कोण आजचे इन्वॉल्वमेंट आनी हे सगळें जायना तुका बी खबर विजय सरदेसाय ऑनरेबल मेंबर इज अ एग्रीकल्चरिस्ट हिमसेल्फ लोक केन्ना केन्ना बेंडपाक काजी बी वयता केन्ना केन्ना ते थंय सकयल हे उजो लायता आनी पयर तो भुरगो ताका धरलो तेजेर आतां 34 केसीस आमी बूक केल्या तेजेर एक्शन कारवाई जातली ऑलरेडी 34 केसीस बूक केल्यात आमचे चीफ कॉन्झर्वेटर फॉरेस्टान सांगलेलें आसा हेंचेर कारवाई जातली इट इज नॉट इवन इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी एज्युकेटेड बॉय वॉज टेकन टू टास्क एंड द केस वॉज बुक्ड अगेन्स्ट हिम ऑल्सो ही एज्युकेटेड फेलो. But then what happened is he himself got scared after what he did. I also don't know. But we did not interfere in the process of law. Every action was taken against everybody at that point of time who was getting involved in this type of thing. Maybe it is for his kaju plantation or whatever it is. But the department... Can you give a guarantee this won't happen next year? With I what can steps you are only doing? give a guarantee on the floor of the House. We'll be much more in a better position than this year. No, Speaker, sir, how will you get some equipment? Are you no, going to we keep will- the we Air are- Force we on are- standby we all are- the we are- time? How are you going to do it? You explain, you're saying everything. Now you tell me what I should get. That is why we need an expert. That is what I'm saying. Department, the officers are qualified They've enough. given a reply that the damage is only 2 snakes. No, 2 snakes. Now, he also diagnosed the 2 snakes as cobras now. I don't know from where it came. Now this cobra has gone into my head now. I don't know what, from where Vijay came to know that this is a That cobra. is actually Now, Honorable no, Member that is Digambar not- Kabat should ask. No, this is not... You gave him special answer. And no, you would have given a special answer. Ah? तुका ताका आमचोच म्हणून ताका हाडून 2 स्टेक म्हणून गुटलायलो तुवें. स्पीकर सर दोन जिवाणी मेली म्हणल्यार Just get an तुका खरें expert. दिसतलें? Get an We expert. will- दोनूच जिवाणी मेले आसतली. We already... स्पीकर सर दोनूच And जिवाणी that मेले also जाल्यार from पांय not पडटा only म्हणटा here, कसं आमी? from पुरो जालें. 2019. म्हणजे 4 वर्सान because of forest fires only 2 snakes. Only 2 snakes have died. Speaker sir, you are aware of a person called Alex Carpenter who is working in Madhuri. he's You are aware? You feel he is an expert something or not? I don't feel he's an expert of any kind. Appoint. But as far as he's concerned, Vijay is concerned, he may be an expert. I'm hearing a lot of things of this, whoever this fellow is. अरे बाबा, But he's मेळ in my मरे. constituency only, he's supposed to be working. कोदाळ म्हणून गावात थंय तो सगळीकडे. वाईट ना मरे, foreigner येऊन थंय रावला आता म्हणतो. तुझ्या माध्यमांतल्यान तुझ्या मतदारसंघातल्यान तुका सगळे खबर असता की कितें चल्लां तें. माझ्या मतदारसंघात म्हाका खबर आहा कितें चल्लां पण तें. कितें- कोण तरी आयलो आनी जंगलान रावलो म्हणून तेजो अर्थ ना की तो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट जालो. अरे तो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट आसूं नासूं पूण वायल्ड लायफ संबंधित आमचे ऑफिसर जे आहा ते शिकून ते ऑफिसर जाता आणि आयज आमी एक्सपर्ट जर एडिशनल आमकां घेवंक जाय तुम्ही सजेस्ट करा तुम्ही आता कोण तरी एलेक्स कार्पेंटर म्हणून आयलो आणि खंयचो एलेक्स आयलो म्हाका खबर ना खंयचो एलेक्स एक रेजिनल वळखता थंय बसला पळय फाटल्यान पण त्याच ते आता तो न्हिदला पळय ताका बी तेंच कळना असेंब्ली चालू आहा पण मेन मंत्री, म्हणजे कितें चर्चा आहा, थांबूया न्ही? म्हाका उत्तर इतलेंच दिवंक जाय रिक्वेस्ट करूंक जाय की आमी जे विजय सरदेसाई स्पीकर सर युरिया लिमो स्पीकर सर आम्ही मागतात मंत्र्याकडे की मंत्र्यान 2 गॅरंटी I am listening to each and every word what he is saying. तो गोड्यात समजा तो टायगर जालो म्हणून मातशें टायगर जालो ना तो अजून देखून सो मातशें तेका मातशें सकार राव म्हणून सांगता आनी की उलोवपा तें सारकें उलय हांव सारकें आयकता तें गेलें सो दुसरे फावटी अशें करून मातशें उलयनाका म्हणून सांगता स्पीकर सर तो कितें उलयता तें म्हाका खबर ना हांवें म्हणलें एकूच एलेक्साक वळखता म्हणून तोच एलेक्स रेजिनाल्ड म्हाजो बरो मित्र इतल्या वर्साचो पूण तो निधन आसता केन्ना केन्ना एसेंब्लीत कितें करपाचें आतां युरिया लिमो स्पीकर सर रिक्वेस्ट स्पीकर सर हांव एक मागता ओगी एक कलेक्टीव विजडम ऑफ द हाऊस हे जर उजो लागला ते आमकां सगळ्यांक डिस्टर्बिंग जावं ना आनी पयलेचदां जर अशें 50 वर्सान जालां जाल्यार आमकां दिसना की कितें तरी ताजेर एक इन्क्वायरी जावची ओ कितें तरी फाल्यां हे पडते ना जावपाक कितें तरी करचें अशें दिसना आमकां ना कितेंय आसूं तें कितेंय आसूं गे मतदारसंघांपासून आंखो स्पीकर सर पेटलेलो. तुमकां दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिझास्टर मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट आनी फायर फोर्स हांच्यानी हँडल करूंक हांवें जाता उत्तर दिल्लें आसा की आमी विनंती केल्ली आसा ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनाक बाब विजय सरदेसाय लिडर ऑपोजिशन एंड बाब बेन्झी यांचे कितें स्पेसिफीक Resolution withdraw करतात? हे रेजोल्युशन विथड्रॉ करचें कित्याक आमी करना न्ही? मान्य करिना एज फार एज इन्क्वायरी ऑफ हायकोर्ट एक्स हायकोर्ट Yes. जजीस कन्सर्न आमचे डिव्हिजनाक घालूंक डिपार्टमेंट न्ही? हँडल करपाक डिव्हिजनाक घालूं न्ही? सर तो कांय एश्युरन्स कशें दिना तो कशेंच सोडना तो टायगर जाला सारको विड्रॉ करिना म्हणली चार्ज जाला तो कसो कांय सोडपाचो ना कितें चाबूक बिबूक केला कितें मायकल स्पीकर सर तो कसो कांयच कितेंच कन्सिडर कित्याक करना
ना तुम्ही तुमचे एक फॉरेस्ट एरियेंतल्यान आमदार येता म्हणून तुम्ही तुमचे ओपिनियन सांगा न्ही. तुमकां दिसना कित तरी घुसपला म्हणून. स्पीकर सर, Answer केले मग. आमच्या माननीय मंत्र्यांनी सरळ सांगलें की आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेता आनी बिहाफ ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट, बिंग ए चेअरमॅन ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट, आमचे सगळे एजन्सीज म्हणजे फायर आसतले, पुलीस आसतले, फॉरेस्ट आसतले, वॉट एवर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन फ्युचर ऑल्सो, म्हणजे फुडल्या When will वर्साक you bring this equipment? When will you bring this equipment? आमी टायम टू टायम जे इक्विपमेंट जाय पळय न्ही, ह्या वर्साक आमी न्यू इक्विपमेंट फायरानूय हे घेतलेले आसा, फॉरेस्टाकूय तांकां सांगला की आतां तांकां इक्विपमेंट कितें जाय पळय न्ही, आतां ह्या 3 म्हयन्या भितर आमी फॉरेस्टाकूय दिता. See, majorly an equipment like an helicopter will belong to the Air Force. Are you all going to that extent? What extent? Because that was Speaker, sir. finally it boils out to that. पळय, आमकां हेलिकॉप्टर घेवपाची गरज ना, नेवी सपोर्टिंग अस. सर तूं म्हाका खबर आहा मुखेलमंत्री तूं हेलिकॉप्टरान भोंवत मू घेवपा नाक मू आनी ते नाका. परवडना. आनी तुज्यान जायत घेवपा जाता हेलिकॉप्टर. Yes. हेलिकॉप्टर Yes, रेजिस्ट्री भेटो करतात. See, let there be some committee at least. मुख्यमंत्री सांगता मग. स्पीकर सर, सांगता. आमी ताका कमीट करता की जे इक्विपमेंट घेवपाक जाय फॉर एवरी डिपार्टमेंट, हे फावटी जे सजेस्ट केल्या म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जाय, फायर डिपार्टमेंटाक जाय, पुलीस डिपार्टमेंटाक जाय, इवन दो आमी आतां आपदा मित्रय घेतल्या मदीं, इवन दो आतां आमी परत हितूर गार्डूय घेवपाचे आसा, म्हणजे होमगार्ड गेले आतां, होमगार्डा उपरांत नवीन गार्ड येवपा, त्या ती आमी जे फॉरेस्टाक आनी बाकी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जे कितें इक्विपमेंट घेवपाक जाय तिके फूल फ्लेज इक्विपमेंट आमी घेता, हे हांव प्रॉमीस करता. विड्रॉ करता. स्पीकर सर, आमी मुख्यमंत्र्याच्या अश्युरन्साचेर खुश आहा, पूण कितें खुश? ते हाका घेता ताका घेता ताका घेता, ते थंयचे तुमी तुमचे भितरल्यान वाटे घालतले जॉबांचे. ते जॉबा नाका. हांव म्हणटा परतो उजो येवचो ना म्हण गॅरंटी आहा सीएमाक. आनी म्हज्यान तुज्यान सांगूं येता आमी एक्सपर्ट, आमी शिकल्या ते. स्पीकर सर, हांवें चुकून सुद्धा जॉब म्हणूंक ना, हांवें इक्विपमेंट म्हटल्या. वयल्यान तुमी सजेस्ट करा. कोण ते कोण हे ते होमगार्ड ना हे ना ते काडले. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, बसून घ्या. स्पीकर सर, तांच्यांनी आनीक सजेस्ट करचें कितें इक्विपमेंट घे ते. स्पीकर सर, इक्विपमेंटाचे जायना हे. हातून जाय पर्सनल. फर्स्ट ऑफ ऑल कित्या खातीर जालें हें पयलीं तरी कळपा. स्पीकर सर, एक हांव क्लियर कट सांगता. In spite of this discussion, the House is not clear as to why the fires were caused. First, because Chief Minister said it was man-made. People स्पीकर believe it is सर, असू man-made. शकता It is म्हटलं not a हांवें. natural occurrence. स्पीकर सर, हांवें एक वेळ असू शकता हे म्हटलं. हो संशय आशिल्लो, हो संशय आशिल्लो, हो संशय उजून म्हाका आहा. स्पीकर लोकांक सर, आहा. हे पळय, हांव तितक्याचेरूच ना, तर आमी जेणी थंयसर आमकां एकटो मेळ्ळो ताका अरेस्टूय आनी तो केलो. एकलो सोड, तो एकल्यान येदो व्हडलो उजो घालो गोंयभर. Yes, Speaker, clear. sir. जायत जाली ती मागीर हांगा सगळें घाल. ऑपोजिशन लीडर. तेन्ना एकटो खुरीस फोडटालो तो जाणा मरे, मागीर अरेस्ट केलो तो, तो आनी ते एकलो सरकाराचेर येतालो सगळें. तो खुरीस फोडटालो. Opposition leader. स्पीकर सर, पोजिशन लिडर. स्पीकर सर, तांणी एक हें कितें उगीच टायमपास उत्तर दिवप ना. आनी एक इन्क्वायरी जावंक जाय. तांकां तर जुईजांचो एलर्जी आहा. Expert, एक एक्सपर्ट घे. expert फॉरेस्ट फॉरेस्ट Because a point of order. इंटरनल कमिटी हांव करता. मातसो विनंती करता बाब विजय सरदेसाय, कालचे डिबेट आतां जालें काबार. मेन म्हणजे कितें जुईसाचो म्हाका अलर्जी बिलर्जी कांय ना, पूण विजय सरदेसाय फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतना ही भाशा हांवें केन्ना आयकूंक ना. ना उजो लागूंक नासलो. विजय सरदेसाय लकी. आनी म्हणूनच तुम्ही म्हाका तुम्ही दिसता सारके ना, तुम्ही अनलकी. की हो विशय तुमचे वेळार उजो Expert, लागला. will you put an expert? Will you put an स्पीकर expert? सर, फर्स्ट म्हळ्यार हांव रानान वचूंकूच ना. You'll put an We expert. have taken some experts, chief ministers on record in the state. No, those experts have given reports that 2 snakes are there. We don't want that type of expert. We want a proper We expert. will put an expert, we will take. तो expert, opposition we'll leader. put an expert घातमू सांगितला आणि मुखार येता वर्सा ऊस पेटपा ना. विड्रॉ करता. येस, ओके. फुडल्या वर्सा उजो पेटल्या मागीर कितें? प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.